Injiniare, sema. Sasa hii sasa nasikia vizuri, kumbe sasa mko serious. Ai. Bwana sikuwa nalala. Mlikuwa mnafanya mpaka naanza kuwa na wasiwasi. Lakini mambo sahihi. Karibu sana mambo sahihi kwa sana. Injiniare. Ai, sema injinia. Unajua nilikuwa na wasiwasi na shida what's not happening. Sana. Because at least now when I see things are moving, I get happy. Now I can go back to Nairobi. I can now get back to Nairobi. Oh. Things are okay. Things are now moving. Oh. Babo. Yeah, so engineers. So wale engineer wako wapi na wewe? Na wewe si ndio? Na unajua na wewe engineer. Unajua alikuwa ameniambia mkishashuka kwa ground mambo mbaya. Sasa mambo imeharibika hapa. Mambo imeharibika, kazi ni kwenda. Sasa bwana contractor, nataka kuambia kwa sababu umekuwa serious. We are going to give you another job. Thank you very much. Asante sana. Tunataka kazi. Na naona vijana pia umechukua vijana wetu hapa. Tumeweka vijana hapa, they are almost 40. They are almost 40. Yeah, they are almost 40. They are almost 40. That's amazing. Sasa mwambie bosi, mheshimiwa amekuja hapa, mheshimiwa amefurahi, mheshimiwa anaenda Russia. Asante. Na atarudi hapa maybe after mwezi mmoja kuja kuona kazi ambayo mtakuwa mmefanya. Lakini mwambie mheshimiwa amefurahi na amefurahi. Mheshimiwa